If you think you know many words but when you want to speak you can't use them, then watch this video. اگه فکر میکنی که کلمات زیادی رو میدونی اما وقتی که میخوای صحبت بکنی نمیتونی ازشون استفاده بکنی، این ویدیو رو تماشا کن. Sup guys، فازه هستم. Good to see you all again and I hope you're doing great. We all know that we need words to speak a language. If you don't learn words, how can we speak? هممون میدونیم که برای صحبت کردن به کلمات احتیاج داریم و اگه این کلمات رو یاد نگیریم چجوری میتونیم صحبت بکنیم؟ If you don't have the ingredients, how can you cook? It's just not possible. اگه مواد اولیه که لازم رو نداشته باشی چجوری میتونی غذا بپزی؟ اصلا امکان نداره. It's not possible. However, sometimes we have a lot of ingredients in the fridge, but still we don't know what to cook. Has this ever happened to you? با این حال گاهی اوقات ممکنه که انواع مختلفی از مواد غذایی رو توی یخچال داشته باشیم اما با این وجود بازم نمیدونیم که چی درست بکنیم. تا الان اتفاق برات افتاده؟ Has this ever happened to you? It's the same in English language. You learn many words to expand your vocabulary, but when you want to speak, you don't know what to say or how to say it. توی زبان انگلیسی هم دقیقاً همینطوریه. در واقع کلمات زیادی رو یاد میگیری که دایره لغاتتو گسترش بدی، اما وقتی که میخوای صحبت بکنی نمیدونی که چی بگی یا چه جوری بگی. You are lost for words. Why is that? Why does that happen when you have the ingredients? Why can't you cook? It's because you have the ingredients in the fridge. چرا اینطوریه؟ دلیلش چیه؟ چرا این اتفاق میفته وقتی که در واقع مواد غذایی لازم رو در اختیار داری؟ چرا نمیتونی غذا بپزی؟ آیا به دلیل داشتن مواد غذایی توی یخچاله؟ If you open the fridge, you can see the ingredients in the fridge and then you can think of something to make. However, if you don't see the ingredients, although they are in the fridge, you don't know what you have. So you don't know what to make. اگه در یخچال رو باز بکنی میتونی مواد غذایی لازم رو ببینی، بعدش میتونی به این فکر بکنی که چی درست بکنی. با این حال اگه مواد غذایی رو نمیبینی با اینکه توی یخچالنا اما بازم نمیتونی برنامه‌ریزی بکنی که چی درست بکنی. The fridge here is an example of your brain. You have many words in your brain. If you see them in a text or if you hear them, you recognize them. However, when you want to speak and when you want to write or in a general, when you want to communicate, you can't. They are in your brain, but you don't know what you have, so you can't use them when you want to speak. در اینجا یخچال مثالی از مغز ماه و کلمات زیادی رو توی مغزمون داریم که اگه این کلمات رو توی یه متنی ببینیم یا یه جایی بشنویمشون تشخیصشون میدیم، معنیشون رو هم میدونیم، اما وقتی که میخوایم صحبت بکنیم نمیتونیم که ازشون استفاده بکنیم. پس کلمات توی مغزن، معنیشون رو میدونیم، تشخیصشون هم میدیم، اما حین برقراری ارتباط یا یه چیزی رو میخوایم بنویسیم یا صحبت بکنیم نمیتونیم ازشون استفاده کنیم. But what's the problem here? مشکل کجاست؟ The problem is that those words are passive in your head. They aren't active. What is a passive word and what is an active word? مشکل اینه که در واقع کلمات توی ذهن ما پسیون یا غیر فعالن و فعال نیستن. They aren't active. اصلا کلمه پسیو یا کلمه در واقع اکتیو چی هست؟ In general, we are two categories for all the words that you learn. They are either active or passive. به طور کلی دو تا دسته مختلف برای همه کلماتی که یاد میگیریم وجود دارن، یا اکتیون یا پسیو. Now, what is an active word or active vocabulary? Your active vocabulary are all the words that you know. And when you want to communicate, you can use. For example, if you want to speak or if you want to write down something, you can use them. They are in your brain and they are active. So you can use them when you want to communicate. حالا کلمه فعال چیه؟ واژه فعال همه اون کلماتی هستند که وقتی میخوای ارتباط برقرار بکنی میتونی ازشون استفاده بکنی. برای مثال اگه میخوای صحبت بکنی یا یه چیزی رو بنویسی یا کمیونیکیت برقرار بکنی میتونی ازشون استفاده بکنی. پس این کلمات توی مغزتن و فعالن. پس
میتونی ازشون استفاده بکنی چون که پسیو نیستن. But on the other hand, passive vocabulary are all the words that you've learned before. If you read them somewhere, or if you hear them on the radio, or if you're listening to a podcast, if someone is talking to you when you hear them, you know what they mean and you can recognize them. اما از طرف دیگه واژه‌های غیر فعال همه اون واژه‌هایی هستن که ما قبلا یادشون گرفتیم و اگه این کلمات پسیو ما یه جایی بخونیمشون یا اگر کسی داره با همون صحبت میکنه یا توی رادیو یا توی یه پادکست بشنویشون در واقع تشخیصشون میدیم و معنیشون رو هم میدونیم چیه. However, when you want to communicate, when you want to say something or when you want to write something, you don't use them. Although they are in your brain, you don't use them. Actually, you can't use them. When you want to communicate to the other people, they are passive. زمانی که میخوای ارتباط برقرار بکنی یا یه چیزی رو بگی یا بنویسی نمیتونی ازشون استفاده بکنی. اگرچه این کلمات توی مغزتن اما وقتی که میخوای ارتباط برقرار بکنی یا یه چیزی رو بگی یا بنویسی نمیتونی ازشون استفاده بکنی. چرا؟ چون پسیون. The problem is many language learners focus on learning more and more and more new words. If they wanna buy a book, they ask how many words can be learned at the end of the book. Or it's a course, they would say how many words can be learned by the end of this course. You know what? It's not about the number of words that you learn. It's about whether they are active or passive. مشکل اینه که خیلی از زبان آموزا روی یادگیری بیشتر و بیشتر کلمات جدید تمرکز میکنن و اگه بخوان یه کتاب یا یه کورسی رو بخرن میپرسن که آخرین کتاب یا کورس چند تا کلمه جدید یاد میگیریم. میدونی چیه؟ مهم نیست که در واقع چند تا کلمه تو یاد بگیری. مهم اینه که اون کلماتی که یاد میگیری آیا پسیون یا اکتیون. You might already know a lot of words which are passive in your head. So here is a question for you. Which one do you think is more important for your speaking? Learning new passive vocabulary or learning how to activate and make active the passive vocabulary you already have in your head? ممکنه که از قبل کلمات زیادی رو توی ذهنت داشته باشی که همشون پسیون. حالا یه سوالی ازت دارم. فکر میکنی کدومش برای اسپیکینگ تو مهمتره؟ یاد گرفتن واژه‌های پسیو جدید یا یاد گرفتن در واقع فعال سازی و فعال کردن کلماتی که از قبل توی ذهنت داری؟ The answer is clear. جواب خیلی واضح و شفافه. Of course, it's more important to have active vocabulary if you want to speak or write or in general communicate. البته که داشتن کلمات اکتیو خیلی مهمتره اگه میخوای که صحبت بکنی، بنویسی یا ارتباط برقرار بکنی. But how can we do that? اما چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ How can we activate the passive vocabulary that we have in our head? چجوری میتونیم واژه‌های در واقع پسیوی که توی ذهنمون داریم رو فعال بکنیم؟ Don't worry, I'm here to help and I'm gonna show you 4 steps that you need to take in order to learn new words and add them to the list of the active vocabulary in your head. نگران نباشید. من اینجام تا بهتون کمک بکنم و 4 تا مرحله مهمی رو که میتونید به ترتیب انجام بدید تا واژه‌های جدید رو یاد بگیرید و اونا رو به لیست واژه‌های فعال توی ذهنتون اضافه بکنید نشون بدم. To do this, you will need to have your own personal dictionary. برای این کار به یک دیکشنری شخصی نیاز دارید. This is a notebook. So you take a notebook and next time you see a new word or hear a new word, write it down. Many students would stop here and make a list. A long list of many new words with their meanings. یه دفتره. پس یه دفترچه برمی‌دارید و هر وقت یک کلمه جدید رو می‌بینین یا میشنوین توش یادداشت می‌کنین. و خیلی از دانش آموزا تو این مرحله توقف می‌کنن و میرن یک لیست خیلی بلند بالا از کلمات جدید و معنیاشون درست می‌کنن. But will this help? اما این کار مفیده؟ Will this help? آیا این کار مفیده؟ کمک کننده هست؟ Of course,
if you want to learn passive vocabulary. البته که کمک میکنه اگه میخوای واژه‌های غیر فعال یاد بگیری. But if you want to make it active, you shouldn't stop here. اگه میخوای کلماتی که یاد میگیری رو فعال بکنی، نباید توی این مرحله متوقف بکنی و فقط لیست بلند مالی از کلمات و معنیاشون تهیه بکنی. Step number two is to write 2 or 3 sentences with that new word because it's important to learn new words in context. Why? Because one word in English language can have several meanings and different uses. مرحله دوم اینه که با اون کلمه 2-3 تا جمله بسازید. چون مهمه که کلمات رو توی متن ببینید و یاد بگیرید. چون که یک کلمه انگلیسی ممکنه که چندین معنی و کاربردهای متفاوتی داشته باشه. For example, imagine the new word is shift. Now, what does it mean? حالا به عنوان مثال فرض کنین که کلمه shift یه واژه جدیده. چه معنی میده؟ بیاین به این 3 تا جمله دقت بکنین. Can you shift the table to the other side? She shifted to the first gear and drove faster. She was on the night shift. به اول shift به معنای جابجا کردنه. جابجا کردن میز از یک طرف به یک طرف دیگه. Can you shift the table? میتونی میز رو جابجا بکنی. In the second example, she shifted to first gear and drove faster. Does it mean to move? توی مثال دوم هم آیا shift به معنای جابجا کردنه؟ Absolutely no. It means to change به معنای تغییر دادنه. Shift the gear when you are driving and you want to go faster. You need to shift the gear. Shift to 1, shift to 2, shift to 3 and then you go fast. You might also want to slow down and shift to 2, shift to 1. میگه که وقتی در حال رانندگی هستی و میخوای که سرعت بگیری و شتابت رو بیشتر بکنی، دنده رو تغییر بده. دنده رو چنج کن. Shift the gear. از 2 به 3، از 3 به 4. و اگه میخوای که سرعتت رو کم بکنی، از 2 به 3 و از 2 به 1 کاهش دنده بده. And the third one, she was on the night shift, meaning a period of work during the day. توی جمله سوم هم shift به معنای دوره از کار در طول روزه. A period of work during the day. And workers might work in night shifts or in the morning shift. و کارمندا ممکنه که توی شیفت شب یا توی شیفت صبح کار بکنن. So you see that in 3 different sentences, the same word has 3 different meanings. And that's why it's very important to see the word in the context and to see how the word is being used in different sentences. Okay, so we have written the word down. We have written 2 or 3 sentences with the meaning of that word to see in the context. Now, what's the third step? پس توی 3 تا جمله مختلف همون کلمه 3 تا معنی مختلف داشت. پس به همین دلیله که مهمه که کلمه رو توی متن ببینیم و ببینیم که چطور توی جملات مختلف استفاده شده. ما واژه رو نوشتیم، 2-3 تا جمله هم برای دیدن اون کلمه توی متن نوشتیم. حالا مرحله سوم چیه؟ What's the third step? The third step is write down some collocations with that word. But, what are collocations? Collocations are a group of words that often go together. مرحله سوم اینه که برای اون واژه collocation بنویسیم. اما collocation ها چی هن؟ در واقع collocation ها گروهی از کلمات هن که اغلب با هم دیگه استفاده میشن. For example, in the case of the word shift, meaning a period of work during the day or at night, we use this sentence. به عنوان مثال در مورد واژه shift که در واقع به معنای دوره از کار a period of work در طول روز یا شب هستش استفاده میشه. For example, she was on the night shift, right? Now, what collocation, what words can we use that usually go with shift? حالا کلماتی که معمولا با shift در واقع استفاده میشن چی؟ We can use adjectives such as a day shift or night shift. We can use an early shift or late shift. You see, these are some adjectives that we can use to describe the word shift. You can also use some verbs saying to work in shift or to do shifts. در واقع میتونیم از صفاتی مثل day shift,
شیفت روزانه یا نایت شیفت شیفت شبانه استفاده بکنیم. میتونیم از صفاتی مانند دی شیفت شیفت روزانه یا نایت شیفت شیفت شبانه یا لیت شیفت یا ارلی شیفت شیفت زود هنگام و دیر هنگام استفاده بکنیم. میبینیم که این صفات میتونن برای توصیف کلمه شیفت به کار برن. همچنین میتونیم از در واقع از افعالی مثل working shift کار کردن در شیفت ها یا to do shift انجام دادن شیفت ها استفاده کنیم. Then you can make some sentences by playing with the adjectives and the verbs and the noun shift. پس میتونیم با ترکیب و بازی کردن با کلمه شیفت صفات و افعالش جملات متنوعی رو بسازیم. For example, if I wanna use do shift and then the adjective early, I can say I'm doing the early shift this week. به عنوان مثال اگه بخوام از کلمه to do shift و صفت early استفاده بکنم میتونم بگم I am doing the early shift this week. So I am using do early and the word shift. I'm using the word with an adjective and a verb. I'm using collocation now. پس من از do و early و واژه shift استفاده کردم و یک صفت و یک فعل باش به کار بردم. پس الان دارم از collocation ها استفاده می کنم. Or another example with work in shift, you know, doctors usually have to work in shifts. یه مثال دیگه با work in shifts. میدونین که پزشکا معمولا توی شیفت های مختلفی کار میکنن. Some doctors work in night shift and other work in morning shifts. You see working shifts, do shifts, early shifts, morning shifts, but how can we find these collocations? گفتیم که برخی از پزشکا توی شیفت صبح کار میکنن و برخی دیگهشون توی شیفت شب. پس میبینیم که work in shifts, do shifts, early shifts, morning shifts, night shifts همشون collocation های واژه شیفتن. اما چجوری میتونیم collocation ها رو پیدا بکنیم؟ I'm gonna show you an online tool. There are many online dictionaries, but this one is one of the best. It's ozdic.com or Ozdic if it's easier to remember. And you see it has written collocation dictionary. Using this website is very easy and straightforward. For example, the word shift. When you search the word, you can see different meanings that this word has. Shift meanings change, or shift meanings the vision of the working day. Now, this is the meaning that I want to show you the collocations for. We have adjective collocations, verb plus shift collocations, shift plus noun collocations, and preposition that often collocate with this word. Now, starting with the adjective, you can say double shift, long shift, or split shift, right? I agreed to work double shift for a few weeks. Or also you can say day shift, early shift, late shift, 8-hour, 10-hour shift, afternoon, evening, morning, or weekend shifts, right? In terms of verbs that collocate with shift, you can say be, come, or go on a shift, do shift, working shift. I'm doing the early shift. I didn't realize that I'd have work shifts. The clinic is staffed by 10 doctors who work in shifts. You can also change your shift. It was 8 a.m. and the nurse were changing shifts. My husband has changed his shift from the afternoon shift to the night one. Or be, or go, or come off, right? Okay, and that was with the collocations. And now the last step, step 4. Before we get to the first step, I want you to give this video with your thumbs up and click the subscribe and turn on notifications. Step 4. Step 4 is to write a paragraph with the word that you learned and its collocations. This step is very important in order to activate the word in your head. مرحله چهارم اینه که یه پاراگراف خیلی کوتاه با کلمه‌ای که یاد گرفتید و کالوکیشن هاش بنویسید. این مرحله به شدت مهمه که اون کلمه توی ذهنتون اکتیو بشه. And here's a short paragraph that I've written. Let's take a look. There is a clinic near my house. In this clinic, doctors work in shifts. Yesterday, I wanted to go to the doctor, but I couldn't because I was doing the night shift. I really hate doing shifts. Let's read it again.
بیاین یه بار دیگه با هم دیگه بخونیمش و با جزئیاتش بررسیش بکنیم. There is a clinic near my house. In this clinic, doctors work in shifts. That's the first collocation. Work in shifts, right? میگه یک کلینیک نزدیک خونمه و توی این کلینیک دکترها به صورت شیفتی کار میکنن و اولین کالوکیشن این هستش. Work in shifts. حالا بریم ادامهش بدیم. Yesterday, I wanted to go to the doctor, but I couldn't. Why? Because I was doing the night shift. And here's another collocation. Do the night shift and night shift. میگه دیروز میخواستم برم دکتر ولی نتونستم چون که داشتم شیفت شبمو انجام میدادم. و کالوکیشنی که تو این جمله وجود داره do the night shift و night shift هستش. I really hate doing late shifts. Another collocation. Do late shifts. میگه واقعا از انجام شیفت های دیر هنگام یعنی همون شیفت های نیمه شب به شدت متنفرم و بدم میاد. و اینجا یه کالوکیشن دیگه که وجود داره به اسم do late shift هستش. So you see by writing a very simple and easy paragraph, I can actually use all the collocations that I have written for this word in my dictionary. پس میبینیم که با نوشتن یک پاراگراف خیلی ساده و کوتاه تونستم که کالوکیشن های برای واژه شیفت توی دیکشنری خودم بنویسم. So this page in your dictionary would look like this. The word shift, one or two or three examples like she was on the night shift, I couldn't see the doctor because I was doing late shift. Number 3. A list of collocations like early shift, late shift, morning shift, night shift as adjectives and do a shift or working shifts as collocation. And number 4, write a short paragraph. پس این صفحه از دیکشنریتون باید شامل این موارد باشه. واژه شیفت، 2-3 تا مثال با جمله مثل she was on the night shift or I couldn't see the doctor because I was doing the late shift. و سومین موردش هم یک لیست از کالوکیشن ها مثل early shift, late shift, morning shift, night shift به عنوان صفت، do a shift or working shift به عنوان کالوکیشن. و مورد آخر هم نوشتن یک پاراگراف خیلی کوتاه با اون کلمه و کالوکیشن هاش. Guys, I want you to remember that learning never ends. So when you have some free time, take your dictionary, just, flick through and read the paragraph that you've written. In this paragraph, you have the word in context, plus its collocations. In this way, you can review the word perfectly well. Guys, میخوام که همیشه یادتون باشه که فرایند یادگیری هیچ وقت تموم نمیشه. بنابراین هر زمانی که بیکار بودین و وقت آزاد داشتین دیکشنریتون رو بردارید و ورق بزنید. ورق بزنید و پاراگراف هایی رو که نوشتین رو بخونید. چون که توی این پاراگراف ها هم کلمه رو دارید و هم کالوکیشن هست و این روش خیلی خوبیه که اون واژه رو مرور بکنید. You might say this will take forever و شاید بگید که این روش خیلی زمان میبره و طول بکشه. That's true. درسته. That's true. It might take longer than just writing the word and meaning of the word. But the reason why you can use the word that you learn when you are speaking is because they aren't passive. ممکنه که بیشتر از زمانی که فقط واژه و معنیش رو یادداشت میکنین طول بکشه، اما دلیل اینکه میتونین از واژه‌هایی که یاد گرفتین حین صحبت کردن استفاده بکنین همین روشه. There are no shortcuts in learning. You have to spend time if you want to really learn something. Right. اگه میخوای چیزی رو واقعا یاد بگیری باید براش وقت صرف بکنی و هیچ شورتکات و مسیر کوتاهی وجود نداره و اینو یادتون باشه که هیچ وقت کیفیت رو فدای کمیت نکنید. I hope you've enjoyed this video. Let me know what you think about this method in the comments down below. See you in the next lesson. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. نظر خودتون رو در مورد این روش توی کامنت ها با من در میون بذارید. لایک، سابسکرایب فراموشتون نشه. اون زنگوله رو هم بزنید که شما اولین نفری خواهید بود از ویدیو من مطلع میشین. دوستتون دارم. تا ویدیو بعد. فعلا.